should I choose? Алло. Пам-парам-пам. Опа. О, работает. Наверное, звук надо себе сделать потише. Вот так. Вот. Где у нас там этот? Lizardtail, Pepper, Starconch. What else do I А, кстати, я же убивал этого create the most океанида, с него можно и начать. Сколько я там штучек этих выбил? Ну-ка, где они? 7. А мы что-то считали, сколько надо было? 54? Да? Ну, в любом случае, еще очень долго и долго придется убивать этого океанида, просто так и ни за что. Где они? Вот они. Сначала 2 вот этих делаем. Теперь аж целых 3 вот этих. И целая 1 золотая. А на обмен сколько нужно? Ну-ка. Вот. Для того, чтобы обменять золотую, нужно 27 пыли азота. Допустим, а сколько у нас стоит пыль азота? Она же тут, да, в магазине продавалась. Ну-ка. Вот, пыль азота 10 стоит 5. Привет, просто. Если мы купим 20, я получаю 200 пыли азота. Вот каких кристаллов у меня больше всего и кого я с меньшей вероятностью буду прокачивать? Но у меня есть какой-то запас именно криокристаллов и геокристаллов. Геоперсонажей я на этом аккаунте вообще ни одного не прокачивал. Ну, типа, и все, потому что у меня здесь нету геоперсонажей. Я поэтому их и не прокачивал. Из крио персонажей есть только Диона и Цица, поэтому, наверное, и вряд ли на этом аккаунте появится какой-то именно геоперсонаж, которого я буду качать. По крайней мере, в ближайшее время так точно. Можно взять геокристаллы. Ну вот, прокачать Розарию сюда можно, потому что у меня единственный крио-персонаж Диона здесь. Этого мало, то есть иногда не хватает. Вот Розарию бы я бы, наверное, прокачал, но не сейчас. Ну и да, наверное, можно взять именно геокристаллы. Ну, Констана Барбару, она же мне вчера или позавчера она выпала, когда это было. И я могу 3 штуки вот этих сразу получить. То есть, если я скрафчу еще 2, я получу 4, мне нужно. То есть, я крафчу алхимия. 2, да? И я крафчу 4 вот этих. А потом я обмениваю вот на вот это 4 штуки. Но это не решило мою проблему с тем, что у меня нет все равно гидрокристаллов. То есть, если я здесь потом вздумаю качать Мону или Барбару,
мне все равно придется фармить океаниды, поэтому его все равно нужно фармить. Хотя я могу возвысить и теперь лань. Да. Всего прям в притирочку хватает. 72 шанса крита, мне кажется, этого уже прям много. Ну, по крайней мере, достаточно. Не, ну понятное дело, что Розария очень полезный персонаж, но ее нужно как-то качать, а у меня пока нечем. Поэтому она у меня просто так валяется, чисто вот в планах я бы ее прокачал, но не сейчас. Не, ну я знаю, что, блин, вот эта вот штука, когда персонаж тут застревает, что 70% шанса крита этого мало, я тоже знаю. Потому что у меня есть Ганьюй, у которой я разгонял 92 шанса крита. И внезапно она по огню не критовала по несколько выстрелов подряд, имея 92 шанса крита. Let's go inside. I'm not scared of water. I just hate it when my clothes get wet. Поэтому я знаю, что шанса крита мало не бывает. Я думаю, тут даже если будет у персонажа там 120 шанса крита, он все равно будет не критовать. Типа просто тупо механика игры и все. Ну хотя, конечно, ну не знаю, вот лично мое мнение, наверное, у персонажа должно быть 60% шанса крита. То есть 50 этого все-таки мало, а вот 60 уже, ну, можно как-то жить и более-менее как-то комфортно играть, комфортно критовать, и можно на эти криты рассчитывать. Но вот 70, ну, это, конечно, лучше, чем 60, но вот прям какой-то лютого прироста в ДПС я, конечно же, никогда не замечал. Но у меня есть, кто у меня есть? У меня есть Аяка, на которой было бы прям очень показательно это все затестить. То есть у Аяки есть супер мощная ульта. И взять просто тупо Аяку и прокачать ее там в крит урон, шанс крита и посмотреть, насколько выгодное именно соотношение. То есть там 50 на 220 или 30 на 240, не знаю, там может быть и 200 на 60. Именно само вот это выгодное соотношение шанса крита к крит урону посмотреть. Потому что на Аяке это будет легче всего сделать. То есть у нее ульта наносит не одну какую-то большую тычку, а у нее очень много этих тычек с уроном. И получится, что ты вроде бы и ульту нажал, но тем не менее там важен и шанс крита, и крит урон. Ну, вот опять же, не, ну 15 шанса крита это уже круто, потому что у тебя суммарно получается типа 30 крит массы, плюс еще 12 крит урона, это уже 42 крит массы. Но это уже, да, это круто. Типа, ну, это да.
Оно вот даже, ну, кто-то говорит, ну, я вот сам проверял, типа мастерство стихии упарывать именно там какую-нибудь сахарозу или венти, или же просто давать им статы. По сути, ну, в начале игры, конечно, мастерство стихий выигрывает, но когда ты уже более-менее прокачался, ну, оно то на то и выходит, что ты будешь упарывать анимешников в мастерство стихий, что ты будешь упарывать анимешника, ну, прям просто в статы. Урон приблизительно один и тот же. Только в мастерстве стихии шансы крита и крит урона, ну, не особо роляют. А вот когда ты упарываешь статы, ну, все равно лучше бы иметь уже и силу атаки, и шанс крита, и все вот это. И на бумаге как бы это все одно, но по факту лучше всего уже как бы самому это затестить, что выгоднее конкретно в твоей пачке, потому что, ну, зачастую-то даже персонажи вроде бы одни и те же, но используют их по-разному, играют ими по-разному. Odds revealed by Ага, конечно, он просто бьет в щит и ничего не происходит, да. Ну, 3000 силы атаки это далеко не предел. Хотя я вот уже не помню, ну, я даже не проверял, типа моя Сара сколько дает силы атаки вместе с Беннетом. э, ну, перед ультой Райден, я даже понятия не имею, сколько там, ну, именно сила атаки у Райден, когда она ультует после Беннета и Сары. Ни разу даже не проверял. Даже ради интереса не смотрел. Хотя надо будет как-нибудь это посмотреть. Ну, просто так, чисто. Ахаха, типа, смотрите, какая большая цифра силы атаки. Но у Сары-то весь прикол в том, что она не то что силу атаки дает, она еще и именно непосредственно сам крит урон увеличивает. Ну, именно электрокрит урон. Так, надо обогреватель куда-нибудь повернуть. А то у нас вчера было на улице, ну прям, ну холодно, реально холодно. И сегодня холодно. И вот я второй день уже дома сижу, чисто с включенным обогревателем. Но я его периодически выключаю, там минут на 20, на 30, но все равно холодно. by royal decree. Think you can bully me? Time for a light show. Ну да, Сара она еще и сама может дамажить. Типа лишние 200 тысяч урона лишними не будут. И при этом чем больше противников, тем по большему числу противников она попадает. Can't handle your dream. Huh. Ну, это, конечно, очень плохо. У меня два пира персонажа. Revealed by Вот. Ну да, там... Ну хотя я ни разу Гарри Поттера полностью не смотрел, я уже, по-моему, об этом говорил.
Но вот специально прям фильмы я уже как-то давно не смотрю. Ну, серьезно, даже вот эти старые. Ну, не знаю. Как-то вот уже то ли нет желания, то ли нет времени. Вот иногда прям, ну, что-нибудь ленту ВКонтакте листаешь, такой, о, прикольно, давай посмотрю. Типа, когда просто вот нечем заняться, то да, можно что-нибудь глянуть. А так прям, чтобы специально включить целенаправленно какой-то вот этот фильм, чтобы его прям глянуть специально, ну, уже давно такого не было. 250 критов, хомы и 3 короны, ну, конечно, бешеная сянка. Ну, остается всего лишь, ну, все равно вот этот вопрос открытым. Куда одевать столько урона? Ну вот, у нее там полная ведьма, 250 критов, плюс еще и хомы и все вот это. Куда одевать столько урона? В этой игре нет противников, чтобы тебе прям нужно было это количество урона. Вот, ну нету. И интерес игре, он как бы, ну, блин, пропадает. Вот серьезно. Играя на 59-м ранге и играя там на какой-нибудь 30-м, вот на 30-м ранге играть интереснее, потому что у тебя и персонажи недокачаны, и ты хоть как-то там смотришь, как нажимать кнопки, там занимаешься исследованием. Но уже на 59-м ранге, когда у тебя тупо просто персонажи перекачанные, по миру бегать вообще не интересно. Ты просто кидаешь один скилл, и вся толпа противников умирает. Приходишь к какому-нибудь боссу, точно так же кидаешь 2 скилла, и точно так же босс умирает. Ну, менее интересно, чем на начальных этапах. Там тебя хотя бы как-то убивают, не знаю, ты хоть как-то боишься противников, что ли? Они, кстати, вот здесь вот размер иконок уменьшили. Было больше, но именно сами размеры иконок. Но оно вот даже у меня, если взять вот эту вот C2 Райден и всю ее пачку. Ну блин, я использую ее по факту только в бездне, наверное. И все. И то я бездну на фул не закрываю, чисто потому что не умею играть. А так она выдает урона, ну, слишком много. То есть его негде использовать. То, что в бездне важен именно твой, наверное, план, как именно ты будешь проходить ее, какую тактику ты используешь против того или иного противника, а не только твой урон. У тебя может быть супер много урона, но ты вливаешь его не так, неправильно, и поэтому бездна не закрывается. А противники в миру умирают просто так, чисто за чих. Wait, did I leave my apron outside to dry? Ну, Эмбер это такой чисто вот персонаж по фану. Я не знаю, почему они ее сделали прям настолько бесполезной и неиграбельной. Ну вот, ну серьезно, я прям не знаю. Они вот специально ее убили, хотя, ну, по факту это первый персонаж, который тебя встречает, и она должна была быть сильной. Вот, пока она говорила, у меня все скиллы в откат ушли. Хотя вот, ну, серьезно, единственное, что там можно было сделать, это вот... ну, ничего не меняет. То есть Эмбер кинула свою куклу вот эту, раз у нее сразу заряженная атака появилась. То есть ей не нужно ждать время, чтобы ее заряжать. Потому что там на созвездиях ты кидаешь куклу, если ты в куклу стреляешь ей по ногам, она взрывается. Ты покинул куклу, ты моментально можешь ее взорвать. Поэтому
ну, хоть как-то твой геймплей разнообразило, это было бы интересно. А так получается, что, ну, ты кинул куклу, а дальше что? Ты взорвать ее не можешь. Ты тратишь очень много времени для того, чтобы ее взорвать, и не успел прыгнуть под воду. Ну, не совсем прикольно, не совсем удобно. Потому что персонаж, блин, ну, прикольный по анимациям, по озвучке, там, по... Ну, внешне она тоже прикольная, но вот именно по геймплею, типа, ну, вот эти куклы, которые просто стоят и танцуют, и ничего не делают. Ну, и то они появляются только с созвездиями. А просто так, без созвездий, ну, чисто вот в стоке, конечно, она вообще ничего не делает. Привет, Виктория. Ну, созвездие для нее, да, тоже. Но это нереально выбить. Их нету в... Ну, они не появляются в баннерах. И получить на нее созвездие, это, ну, блин. Это нереально. Так, теперь еще нужно зайти в чайник. Ну, оно, блин, Эмбер, как стартовый персонаж, это первый персонаж, который тебя вообще встречает в игре. От нее, в общем-то, собственно, и складывается именно первое впечатление, потому что ты, ну сколько, первые полчаса, час, ты бегаешь, по сути, только с Эмбер. Ну, блин, почему они сделали настолько вот, ну, вот эта кукла, которую она кидает, типа, ну, серьезно, откат у нее 15 секунд. 15, Карл. Это очень долго, да, прикольная ульта, но противники из нее просто выбегают. То есть суммарный урон прикольный, длительность, все вот это прикольно, да, но противники из нее выбегают. Именно попасть в нужную цель тоже невозможно. Ты будешь, к примеру, хотеть кинуть ульту вот сюда, она поворачивается, кидает ее вот сюда, потому что тут один противник, и он ближе, а тут 10 противников, и они чуть подальше. Она кидает ее в одного. Ну, блин. Именно вот играть за нее, это прям боль. А если бы у нее было так же, как у Сахарозы, ну, допустим, у нее было бы две куклы, и она ее одну кинула, она только упала, ты можешь тут же нажать Ешку, и она взрывается, и ты можешь кидать себе вторую куклу. Ну, блин, это было бы выгоднее. То есть у тебя, ну, как у Сахарозы, просто есть два заряда. А у нее было бы две куклы, только которые нужно было бы взрывать и повторным нажатием Ешки. Точно так же это бы просто изменило геймплей за нее. Ну, ничего бы толком не поменялось, но играть за нее стало бы в разы проще и удобнее. Все, да? Теперь мне нужно идти куда-то в разлом, да? Дно разлома. Елань крутила сама себя и сама себе не упала, но это уже больно, да. А я думал, я сразу туда телепортнусь, а мне нужно повторно туда падать. Так, а я отсюда не могу, да, туда войти? А, ну да, то есть мне нужно повторно туда прыгать. Я так понимаю, что ли? Да, телепорт только к... Ну, почему? Так, и она у меня теперь 90 уровня. Ладно, лук я у нее забрал, и можно даже ей прокачать уже дальше навыки, но тут нужно убивать аждаху.
Я не хочу его убивать вот вообще. А когда книжки на нее фармятся? А, сегодня воскресенье, сегодня можно было их пофармить. Ну, 8 уровень хватит. А здесь же была арена, на которой мы сражались с этим червяком. Я не могу туда залететь. Просто невидимая стена. Угу. А у меня сколько примагемов? 90. Не, ну 90 это прям грустно. Я, конечно, я уже получил все, что хотел, но, блин, 90 это грустно. As expected, something strange is going on here. Oh, traveler? You're both here. Great. I want to talk to you. I also felt that the space was targeting us, but Yenfei managed to exploit its weakness. Leave it to Yenfei to find a loophole. Based on what just happened, we can now confirm our suspicions that space and time function chaotically here. In addition, we must stay vigilant to avoid the traps set for us by this place. Now that we've found the Conqueror of Demons, the next thing we need to do is find a way out. I went back to the domain again just now. Although I couldn't find a new route, it wasn't a completely fruitless trip. My clan has practiced magic for generations, and has created some catalysts that only we know how to use. I recognized something like one of those catalysts in the domain. Unfortunately, it disappeared as soon as I think so, but it's hard to distinguish between reality and illusion here. I can't be sure. Also, I am the only one out of all of us who could know what it would look like. To me, that confirms that this place really is reading our minds. Just like with that door. It's like it's alive and testing us. By reading our minds and showing us what we want, it creates the reality that we want to be true. Everything it does is either to get us to lower our guard, or to whip. If that's the case, it can only have one goal: to trap us here until we die. What else could it be? We should prepare for the worst, but we mustn't give up. I've always known there were secrets hidden in the chasm, but even the Qixing have never heard about anything like this. Yelan, when we first ran into you, you said you had something to do. What were you referring to? I was looking for the truth behind the monster invasion from Conria. Please keep everything I'm about to say to yourselves. No one else can know. Otherwise. Короче, она нам опять угрожает. We got it. 500 years ago, a wave of dark beasts from Conria attacked the 7 nations of Tevat. Naturally, Liyue was also affected. Under Rex Lapis's command, the Millelith fought hard to hold the front line near the chasm. But these were vicious beasts, and this was the most desperate battle Liyue had ever faced. At a critical moment, someone distracted the monsters and led them away. Just when all hope seemed lost, the tide turned. The Liyue army eventually won the war, but there were many who never returned. 2 of my ancestors took part in that war, and the one who made it back went insane. The current generation of Qixing knows very little about these events, and very few came back from the chasm alive. The day the chasm was unsealed, I put in a request to be transferred here, so I could finally learn the truth of what happened back then.
But this place we've ended up in, and the possibilities we're facing. We can't give up. Right now, our #1 priority has to be getting out of here alive. Ну, кстати, непонятно еще, что именно будет делать дендростихия для электро. Ну, есть вероятность того, что она будет очень хорошо взаимодействовать именно с электро- и гидростихией. Но с огнем она будет чисто вызывать, ну, пожар. Ну, как это, собственно, сейчас и происходит. То есть, если на тебе будет лежать, ну, как его, пиростатус, и по тебе попадает это дендрошимачурил чем-то, у тебя прям, ну, хп начинает сгорать. То есть, персонаж очень сильно горит. А вот что он будет делать с геостихией, ну хотя, скорее всего, с геостихией будет точно так же кристалл, санема просто раздувка. А что еще у нас остается? Скрио? То есть дендра плюс скрио? Что это будет, вообще непонятно. Ну и сама по себе дендростихия, ну, скорее всего, будет накладывать какой-нибудь яд. Ну тоже типа периодический урон. Ну там выйдет, посмотрим. Are you all right? You've suddenly gone quiet. It's not like you at all. Shh, we'll talk later. I'm just processing all the existing clues we have. Maybe the key to our escape is hidden in some detail I've overlooked. I have to go over everything again. All right, well... Oh, don't worry. I won't write down anything that you told us about. На самом деле, им сюда нужно было взять с собой Альбедо. Он такой типа супер умный, ему бы было здесь интересно. No, I meant if you're going to analyze the facts, count me in. А кто еще у нас есть из персонажей, кому было бы вот прям интересно в разломе? Ну-ка, если вот прям посмотреть. Ну, просто вот если прям по сюжету так сравнить. Ну, мне кажется, вот Альбедо прям вообще бы сюда вклинился. Прям как будто бы он тут и был. А вот остальные персонажи... Ну, не знаю. Ну, Джун Ли-то понятно, типа Архонт, все дела, он все знает. Бла-бла-бла и все такое. Ну, просто все остальные персонажи точно так же бы и остались чисто, ну, просто в ловушке. А вот Альбедо, раз он у нас такой умный, он прям такой дофига алхимик, с ним бы здесь было в разы проще. You don't look well. I guess things still haven't improved. Кто, Тарталья тебе с риранами достал? Да нормально. It's okay. You don't have to go into all the details. Sometimes I really envy the boss. Она иногда завидует Ратаке. Почему? You don't look well. I guess things still haven't improved. It's okay. You don't have to go into all the details. Sometimes I really envy the boss. Потому что Аратаки слишком тупой, чтобы понять всю безвыходность ситуации. Типа остается таким жизнерадостным и заряженным. Блин, мне нравится этот капюшон. Я хочу, чтобы она его на голову себе одевала иногда.
Блин, это было бы круто. Ну, Сяо уже не ранен, у него все это зажило. Он скоро поднимется и начнет нагибать. Кто бы что ни говорил, но Сяо он как бы такой, типа, достаточно сильный и опытный персонаж. Hey, Ushi. Looks like our little lavender melon has fallen asleep, huh? Do you think she's dreaming? Man, she looks wiped out. It's kind of hard to see her like this. I mean, most of the time she never shuts up. Aw, poor thing. На атаке проявляет сострадание. Man, that little dude looks stunning too. I'm kind of worried about him. Ну, он реально такой очень добрый персонаж. Хоть и дурак. Ну, хотя его, ну, я не знаю, его нельзя назвать именно дураком. То есть он просто такой прямолинейный, который, типа, если вижу стену, значит, ее надо ломать и не обходить. Обходить это слишком долго. I sleep like this when I'm in jail. Good one. I do slumber like a king. Traveler, when did you get here? Wait, where are we? Yep, way better. Paimon just got a little fright because she's never seen a crazy place like this before. Who would have thought the best guide in all of Tibet could end up so out of their depth? Лучший гайд этот по Тайвату, ну, блин. Ну, хотя Паймон что-то знает по этому миру, но по факту все равно все проблемы приходилось решать Тревелеру. Она там что-то иногда говорила и подсказывала, но это были такие подсказки, типа, ну, трава зеленая, а гора высокая. So anyway, Paimon just had the weirdest dream. There were cattle mooing constantly. Yeah, just like that. Aw, Ushi, were you looking after Paimon? Traveler, it looks like the Conqueror of Demons is awake. I'm fine. Don't worry. The karma I carry is dangerous to humans. Keep your distance. Ну, вот серьезно, у Сяо такой типа хриплый голос. Вот по-любому же актер озвучки не настолько хриплый человек, и типа он это делает специально, понятно. Ну, блин, как для персонажа, ну, по-моему, это слишком, нет? Понятное дело, что он такой типа весь из себя охотник на демонов и весь такой супер крутой одиночка, но, блин, мне кажется, он слишком хриплый. И, по-моему, до этого он как-то по-другому был. Все равно как-то голос был помягче, а именно здесь как-то, ну, прям слишком... Не грубый, а именно хриповатый. Well, I have Adepti blood in me, so I wouldn't worry too much. То есть у меня, наверное, точно такой же голос, если я буду, ну, будет, если я буду там пытаться перекричать паровоз. Even so. What happened while Paimon was sleeping? How did Xiao get here? With a little help, I was able to find my way here. Conqueror of Demons, could you tell us what happened before you joined us? No need to be so formal. Just call me Xiao. Ну, Виктория, да, она прям вообще жестокая. Нельзя же просто так брать и заставлять Сяо петь оперу.
Не надо, это жестоко. Oh, По sure. отношению к Сяо. It was a senseless battle. I came here looking for someone, but when I found them, they weren't. Madam Ping says that you usually base yourself at Wangshuin to guard the main road through Dihua Marsh. It's unusual for you to go looking for someone yourself. Are they an Adeptus? I'm looking for a yaksha called Bosacious. Bosacious? Is that one of the 5 yakshas? Like you? I thought that you were the only one left. Aren't the other 4... gone from the world? You could say that. But Bosacious's body is the only one that was never found. Yakshas deal with God's remains all the time, and we become tainted by karma. Over time, it inevitably drives us to madness. The last he left, no one knew where he went, and I never heard from him again. But Bosacious was the eldest of us. He once told us, as Yakshas we will experience countless wars. Whether we live or die, we must promise to take care of each other. Did he forget his promise because he lost his sanity? It's possible, but I did not. I am the sole survivor, so it is my duty to find out the fates of the others. What made you come to the chasm? Did you hear something about Bosacious being here? Did you know that 500 years ago, the beasts of Conria invaded the chasm? That war lasted a long time. It is said that in the midst of the battle, a brave Yaksha was seen putting up a heroic fight, but no one knew the Yaksha's name. But there were many more than 5 yakshas in total, so there's no guarantee it was Bosacious. Wow. But you must think it was probably him if you came here to investigate, right? I am by no means certain, and I didn't have any other clues except for this one. But Bosacious was proud. If he had taken part in that war, he would have announced his name. So at first, I thought the nameless Yaksha couldn't be him. Wait, so it was Bosacious you were fighting with? Did he injure you? Yes. No way! The invasion of monsters from Conria, the battle in the chasm, and Yelan's ancestor. I have a feeling that somehow these are all connected. Life is full of coincidences, but this is too much of a coincidence. Could this all be related to the What will? Oh, right. I came here because of a will. Maybe it's not something you've come across much before, but both mortals and adepti sometimes write out their final wishes so somebody else will carry them out after they've passed. It's known as a last will and testament. And this can be done at any time? Whoa, whoa! You wanna write a will? Now? It was no accident that you saw my illusion that day. This place used your desire to find me to create a trap that you would willingly walk into. Pure deception is easy to spot, but the truth laced with lies can be a fatal combination. What you heard were really things that I said. It made sure you heard my real voice to create panic. This one-way communication was the bait. If we hadn't managed to get in touch through the spatial rift, we may well have lost someone by now. Rather than murdering in cold blood, this space seems more intent on consuming souls. How is this even possible? Our opponent is very clever. It is not safe to stay here. Everyone, whether I accomplish what I came here to do or not, I must find a way to get you out safely. I rejoined to warn you that it's extremely dangerous here. If you stay here too long, this space may well devour you. But how do you know? You might become a shadow of your former self.
wandering the underground like a lost soul. Sounds like you saw them too. Yelan, you're back. I've been back a while. I was listening to the conversation. I've seen some strange things here too. Objects that shouldn't be here. Strange figures appearing, then vanishing. I don't think any of it is real. So they're just illusions? At first, I had the same thought. But it's not that simple. There may come a day when these illusions become real and attack you. From what you were saying a moment ago, it sounds like you know a way out of here. I can't say for sure. It's just a guess. As Yanfei said, this space is chaotic and unstable, but it has its weaknesses. By attacking the point where both spaces connect, I was able to create a rift and move from one to the other. So, if I use all the energy I have, I may be able to tear a passage out of this chaotic space. Really? So powerful attacks can affect the space itself. I had wondered if that was a possibility. Whoa. But what do you mean by all the energy you have? I mean, it will take everything I've got. Wait a minute. When you said you were gonna get us out safely, you mean you're gonna stay here? You can't be serious. I saw Bosacius underground. That's when I realized the horror of this place. A single blast can only create a very small opening. To send you back to the outside world, I may need to continuously channel power in order to keep the tunnel open. I know how to fight to the bitter end. I can do this. No way. Even if what you're saying is true, I can't agree to this. I'm not neither. It's not much of an escape plan if we gotta leave someone behind. It's only a good or bad plan if there are other options to compare it to. But that's not the situation we're in right now. I doubt you'd still be stuck here if anyone... But can you be certain that... I cannot. What is wrong with you? You can't bet your life on something if you don't even... To conclude, I'm not agreeing to this plan. What if I told you? This is my last will. You? That's your strategy, huh? No offense, but we have no guarantee this plan of yours will succeed, or even that it's safe. You said it yourself. Yakshas pose a danger to humans. You really expect us to accept your self-righteous plan just because... The battlefield is a treacherous place. Every opportunity you take, you put everything on the line for. I've been in my fair share of treacherous battles, so I know full well that you never bring up extreme measures like this until the very, very end. You say these things in the hope that we will understand and accept them. But if you don't even know that your self-sacrifice is going to pay off, all you're doing is hurting morale. Besides, if you were really so determined to end it all, you wouldn't have given us the opportunity to share our opinions. And anyway, losing one of us so the rest can escape? Some victory that is. Yelan, don't be so harsh. Point is, it's not time for drastic measures yet. It's possible there's a hidden passage leading to the exit that we just haven't discovered. What if there isn't? Or if we don't find it? And in the end, I'm so weak that I don't have the strength left to sacrifice myself. What do you As things stand, there's no difference between sacrificing you and trying to find another way out, in terms of the likelihood of success. If we can't say that one strategy is better than the other, we certainly shouldn't be rushing into a risky course of action. Did someone say a strong enough strike can break us out of this place? Yeah, that's right. I heard ya. No one's staying behind to let anyone else out, all right? Enough talk. It's time for action! Come on, whatever you are! Let's see how long you manage to keep us trapped in here after I'm finished with you! Он сейчас опять будет бить Easy головой. now. Головой?
Have a taste of this! Whew, okay, so I didn't tear the whole place down. But check it out, new path. If you need a hero, I'm the man for the job. Should have seen this coming. Why do you always have to do things like this? Shinobu. What happened to Ito? Did he pass out? Ну, в общем, очень долго идет этот... как его назвать там, блин? Диалог и сюжет. Просто вот я периодически смотрю в чат, я старался именно просто помолчать, когда это все закончится, тогда что-нибудь рассказать. Где там кто-то писал про Янфэй, типа, не понравилось именно за нее играть. Мне, кстати, тоже не особо понравился именно ее геймплей, чисто потому что, ну, она очень много времени на себя требует, а урона особо не наносит. И при этом каждая тычка в нее просто сбивает атаки, по ней очень легко попасть, она постоянно стоит на месте, сливает стамину и, ну, не очень удобно, так скажем, играть. Привет, Шинкай. Что касается про Елань и Сяо. Ну, Сяо чисто как... как это назвать-то, блин? Сяо такой настолько прям Сяо, что он просто хочет пожертвовать собой, ну потому что, а чё бы и нет. Он привык быть один, постоянно именно сражаться, приносить себя в жертву, выигрывать какие-то бои и просто жить тем, что он просто солдат и расходный материал. То есть для него это, ну, как бы, а чё нет? Наконец-то мои все страдания закончатся, и мне не придется всем этим дальше заниматься. То есть он, ну, уже просто не знает, чем именно себя занять, потому что, ну, он очень долго живет, и он хочет наконец-то это все закончить. То есть, ну, ему самому уже тяжело, поэтому он как бы и живет один, и друзей у него нет, и весь такой из себя недотрога. А Елань как бы, ну, правильно говорит, что типа, какой смысл ты собой пожертвуешь, если нет никакой гарантии на то, чтобы ты нас именно спасешь этой своей жертвой. Ну, как бы это правильно, а у Сяо такой юношеский максимализм, да, типа, я единственный, кто может это сделать, и я это сделаю даже ценой своей жизни и все вот это. Шинкай и линзы заказали. Дали рецепт на очки, но на самом деле я вот тоже в линзах ходил. Блин, они вроде бы прикольные, но каждый день их одевать и снимать, и со временем это просто надоедает, и очки таскать просто проще. Но, конечно, если у тебя зрение прям очень, очень не очень, и зимой в очках не походишь, а в линзах значительно удобнее. Профиль не идеален, тебе нужна еще одна электровайфу. Кстати, вот будет же какое-то изображение, где будут все вот эти якши, да, показаны. И типа кто-то уже даже возмутился, типа, Михаил, почему вы убили таких прекрасных вайфу? Ха-ха. The boss used up all his strength in one punch. Maybe that's the reason he managed to tear open a passage. Привет, Понти. Ну, не, обнова прикольная, интересная, но вот эти вот все диалоги из-за скучных анимаций, они, конечно, все здорово прописаны, но сам по себе диалог очень долгий и очень скучный. Прям, ну, нудно, прям чувствуется вот это вот душнилово. Историю они прописали, да, но вот именно подача истории у них прям сильно хромает, потому что в рамках игры, ну, все слишком схематично, слишком скучно, вот. А так обновление прикольное. Let me see if there's any way I can stabilize it. He did this because he heard us arguing, right?
The thing with Boss is, he just can't stand conflict between teammates. Whenever we get into an argument in the Arataki gang, he always goes and does something shocking to calm everyone down. Today, he's done it again. He may not have known you for very long, but when he said he sees everyone as part of the same team, he truly means that. Another thing with Boss is, he hates it when other people sacrifice themselves, but he always seems to end up doing it himself. That said, there's a slight distinction to be made with him. When he does things like this, he doesn't really think he's sacrificing himself, because he genuinely believes that he's strong enough to defeat any obstacle he's facing. Giant ego alert! And wasn't he just doing the same thing Xiao suggested? So stupid. Очень глупо. The boss is hardly open to persuasion. Besides, he always acts without thinking. There's no doubt that he really thought he was about to solve everything in one hit. It's not just him either. The other guys in the Arataki gang are more or less the same. That's why they need someone like me to clean up after them. I couldn't stop him if I tried, so I might as well just let him do his thing. Besides, often his harebrained intuition is surprisingly on point. We might... Ito, please tell Paimon you're okay. I'm sorry. Don't be. You have nothing to apologize for. Both you and Yelan made some very good points. Still, if this was an Arataki gang issue and you were one of our members, I have to say I'd side with Yelan on this one. The boss definitely wasn't sacrificing himself. He firmly believed that we'd be able to find a way out through the passage he opened up, and he's certainly not expecting to be left behind. Everyone's important. We have to support each other if we're going to get out of here. Your survival is of huge importance to some people. No, to a whole lot of people. Shinobu? Не, диалоги прикольные, просто именно сама подача этого диалогов, этого сюжета, но она очень скучная, так скажем. А диалоги-то прописаны прикольно. Everyone, let's all do our best to try and find a way out. There's still a chance. I'm sure we can escape. Leave the boss to me. Don't worry. Everyone, it seems this passage doesn't lead to the outside world, but deeper inside. What the? So Ito's efforts were in vain? No, it's still worth exploring. I'll go and take a look first. Aha, I see. I'm with you. What? So far, I still haven't found the thing I came looking for. That magical device, remember? If this domain has the power to project our imaginations or the things we're searching for into reality, well, maybe I can use that to my advantage to track... Oh, right! No wonder she keeps telling us to keep going. Well, I can't guarantee that, but it's worth a try. I will find a way. Раз и просто свалил. Ну, типичный Сяо. Let him go. But if you're planning on going into that domain too, then come with me. Вообще было хоть как-то, чтобы вот так в сюжетных сценах Сяо шел пешком? Это было, нет? По-моему, он всегда просто появляется, исчезает, он пешком никогда не ходит. After all, I'm just a lawyer. We'll be safer if we team up. By the way, you and Xiao seem pretty close, huh? Yelan got a bit worked up just now, so I just wanted to apologize on her behalf. I have to say though, if Yelan hadn't spoken out like she did, I'm not sure she would have gotten through to him. Also, self-sacrifice is something Yelan feels strongly about. From what I know, she's lost comrades in the line of duty before, and then was rescued herself. Maybe being a survivor is what makes... How can things ever be the same again, knowing that your life was saved when others weren't? If I were her, I'm not sure I would have done anything different. Oh, wait, 1 second. I'll be right there. Yeah! Right, that's much safer.
Since Ito can't fight right now, I've cast a spell to protect you guys. Thank you, Senpai. Please, be careful. We will. Same to you. Alright, Traveler, let's go. Не, ну, как бы Сяо, ну, нормальный персонаж, как бы его тоже можно понять. Как бы, ну, другое дело, что он не нравится, но так-то как персонаж, ну, нормальный, он вписывается сюда вполне. Просто типичный охотник на демонов, который What's this? всю жизнь только и охотится на демонов. Тем более все, кто охотился вместе с ним, уже давно померли, и он всех от себя отталкивает, потому что он настолько опасный, типа вокруг него только опасности, или если ты начнешь с ним сближаться, ну, ты тоже погибнешь, что, возможно, так и было, то есть он же очень долго живет. Может быть, у него тоже были друзья, которые точно так же с ним бегали, а-ля Тревелер, но все погибли, потому что внезапно ввязались не в ту драку и не смогли это вывести. Поэтому Сяо такой чисто холодный ко всем, чтобы чисто уберечь. Look at that huge disc in the distance. Hold on. Is that the fantastic compass? What? That's the best description you can come up with? It's way, way bigger than that! Huh. Well, it seems our theory checked out. In my humble legal opinion, that's almost certainly the magical device I've been looking for. It really showed up. But if this really is the fantastic compass, it's so huge! How the heck am I gonna lug that back to my office? I mean, come on, Yanfei. Don't give up now. Let's investigate the area first. What the... Are they? They look familiar. Oh yeah, I bumped into these rapscallions a few days ago. Так. Яна в одиночку. There's a smaller disc here. Judging from the appearance and design... In all likelihood, this is the fantastic compass. Why is there a small version of the fantastic compass stuck in the ground? What's it for? Boom boom! Motion to compel! Time for your arraignment! Easy peasy, just like last time. Изи-пизи, говорит. You know, when I ran into them before, I was working on a big commercial case. The defendant hired them to attack me, just to get back at me. Happens all the time. Luckily, I'm well trained in martial arts, so taking them down was a piece of cake. But these are the exact same guys as I met last time. Is this space recreating scenes from my memory? Maybe this is one of the ways our adversary intends to devour us. Unbelievable. Entrance. Great. Ничего не понял.
Повернуть вперед, повернуть назад. Это что такое? Почему вот эта ветка светится? Что ей нужно? Она сгорела? Стрелка прикоснулась к земле, дальше она не повернется. Хорошо. А что там был за выход? Нет, это не выход, это просто бочки были, которые можно было взорвать и все. Ладно, допустим. Whoa. Is this a tunnel? This is weird. It feels like it's connecting to another world. Or maybe another time. I thought we might run into some other people here, but apparently not. The Fatui? Whose memory is this? Ah! Watch out! Just as I thought. Yelan, you're here! I will take you down no matter how many times you show up. Hey, relax. We're together now. Gotcha. Boom boom! Yeah. Ha. Ha. Ta. Busted. Motion to compel. Ta. Ja. Ta. Ha. 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 Ja. Ta. Ha. Ha. Boom boom! Ja. Ну, как минимум, Amateurs. And still they dare to Яна come и after Елань me. вместе, почему нет? You've still got it. Remember how I said I'd seen some illusions myself? Those were the same words I heard last time. The space seems to be reproducing that memory. Now that you know, at least we're all on the same page. He said the word fantastic. Was he talking about the fantastic compass? Yanfei, see that thing on the ground? Yeah, we tinkered with it. That's how we met up with you. I guess it's a miniature version of the fantastic compass in the distance. It has a close connection to the entire space. It looks somewhat familiar. Let me think. Типа ваши действия здесь влияют дальше. Опа, сундук. А, ну да, вот он здесь стоял сундук. Только я в прошлом разрушил бочки, поэтому он сейчас просто так открытый. Или в будущем. Куда я шагаю? Наверное, все-таки из прошлого в будущее. Или наоборот. Вот здесь я открыл. Ну да, а я сейчас пройду дальше, она там будет закрыта. И не будет вот этой штуки. Вот как это работает. Да, то есть у нас есть вот 1, 2, 3,
А, вот здесь она почему не остановилась? Я думал, она сейчас вот здесь остановится. Эй, стой, стой, стой. Не, она не хочет тут останавливаться. Тут что-то прям аж все красное внутри. Another new space. If everywhere within this space follows the same rules, there must be another small fantastic compass somewhere around here. Bosacious. I can't believe someone like you would end up as a lost soul underground. No enemies. Hold on. Wait, is the enemy hiding itself? Oh no, we should go help him. Stay back! This is my fight. Do not come near me. Filthy monsters! So many people have died at your hands! I lured you here to this underground space because I found your weakness. Hiding and ambushing from the dark is Bosacious' signature tactic. Die here with me! How did a valiant warrior like you die here? А, вот, на земле показано, куда он атакует. А, No matter. I know how this ends. тогда ладно. Просто смотришь на землю и уворачиваешься. Look, Bosacious is showing signs of fatigue. Bosacious, martial retreat. Even your strength is finite. But your illusion is not as mighty as you. This is not you in all your glory. I wonder what Rex Lapis would think if he saw what had become of the first Yaksha. Leave! I'll deal with the rest. We can't let the monsters get to the surface. Everyone, remember, we must hold the line at 60 miles outside the chasm at all costs. Все, он проиграл. Enough! Phantom, be gone! Xiao, are you okay? This is my purpose. Don't worry about me. So your invisible opponent was the legendary Bosacious, Marshal Vitris? Yes. So excuse my stubbornness. Bosacious has been missing for centuries. This may have been the last time I will ever see him. He was saying something about holding the line at... He fought here. The nameless Yaksha from the legends. But didn't you say he'd always announce his name? How could it... I don't know. Maybe he forgot who he was. Because the karma you spoke of drove him to madness? Bosacious had already gone mad before he disappeared. There was no way of knowing if He still took part in the Battle of the Chasm despite having gone... we Yakshas are not a race that thrive in peacetime. It's likely that he was drawn by the scent. Slaughter is what we do best. Maybe it's the only thing we know. This battle confirmed my suspicions. As we had speculated, in other words, despite going mad, Bosacious came here. This space recreated him as he was during the battle. The way he fought was so self-destructive. Bosacious's illusion said he'd discovered the monster's weakness and lured them underground. What kind of place could this be? Defeating Conria's monsters is no small feat, that's for sure. Guys, it could just be me, but This space is really starting to affect us. I believe Bosacious stayed here underground. But now he is gone. If we don't leave, we may meet the same fate. Time to move on. You fought well, Bosacious. Goodbye.
Не пропустил некоторый момент. А, так у тебя даже вообще интернет пропал. Вот оно как. А. Чудо-компас, который чудом оказывается то там, то тут. Я надеюсь, нам же расскажут, понятно для тех, кто не понял, что здесь все-таки произошло. То есть, если компас такой огромный, то значит это пространство очень маленькое. И типа мы тут оказались, упав под землю. Типа это пространство, созданное под землей, в которое вот этот чувак заманил всех монстров, которые побежали из Каэнриах. Каэнриах это у нас государство, да, погибшее, из которого Денслейв. То есть теоретически он тоже мог бы здесь оказаться. Вполне, он же может делать телепорты, так же как и Вестники Бездны. Ну, перелезть через... Она не может перепрыгнуть. Вот, перепрыгнула наконец-то. Тут все равно все еще все завалено. Но я повернул вперед, и я оказался там же, где и был. Типа вперед я повернуть не могу. Если я жму назад, она поворачивается слишком далеко. У меня остаются две вот этих штуки. Замуровали демоны. Ну да. Типа, я возвращаюсь вот так в самое начало. И у нас есть 3 штуки, вот, которые не открылись. Мне нужно что-то тут сделать. То есть я просто что-то пропустил. Но мне казалось, я все там нашел. Нет, вот я вернулся в самое начало. Okay, let's see. На, это вот записка, которую я нашел, но не прочитал. Я не буду читать имя, потому что я боюсь, что я не смогу прочитать его правильно. Бабушка Цимина, ну, то есть имя Цимин, оно какое-то знакомое. It looks like these were letters written by the Millilith soldiers who stayed here. So, who's this Boyang they mentioned? Boyang was one of my ancestors. You mean Boyang fought alongside Bosacius? I believe so. And the Millilith soldiers were their brothers in arms. I guess now we have a pretty good idea of where everyone that went missing ended up. Yes. So scary. What happened? Come on, let's not stay here.
I have a gut feeling that sooner or later we'll connect all the dots. Still, who knows how this space is planning on revealing the answer to us. Здесь они были закопаны. Вернуть вперед. Она все равно проходит мимо вот этой. Но здесь больше ничего нет. Я не думаю, что где-то там вдалеке что-то будет появляться. Скорее всего, вряд ли. Ну ладно, пойдем заново тогда по всем пробежимся. Только я не знаю зачем. Да, вот тут они просто закопаны. А, я начинал вот отсюда. Повернуть вперед я не могу. Повернуть назад. Я тоже не могу. А, так это у нас одно и то же пространство получается открытое. То есть если я сюда сейчас зайду, я окажусь и здесь же. Тут вроде бы я все сделал. Будет слышно бензокосы и трактора. Ну, кстати, да, возможно. Так, и этот компас, он в каждом подпространстве свой. То есть стрелка сейчас повернута вот сюда. Я не могу его дальше повернуть. Я могу его повернуть назад. Вот это то пространство, откуда я сейчас пришел. И вот на вот эту я не могу. То есть у меня есть 3 штучки, которые не горят. То есть у нас есть вот большая, маленькая не горит. Я не могу на нее повернуть. То есть мне нужно сделать что-то в другом постпространстве, чтобы она загорелась. Я там что-то не сделал, и я не понял, что. Привет, Неушика. Что такое-то? Взяла и застряла на ровном месте. Вот она здесь мигает. А вот сломанная эта штука, которую я говорил, да, то что вот я там нажал, а тут ее не будет. То есть вот я здесь ее открыл, и здесь она открытая. Но больше-то ничего нету. Ну и здесь вот она повернута, то есть тут вот этот компас, он сейчас повернутый вот сюда. А мне нужно попасть вот сюда.
Вот сюда мне нужно попасть. Блин, так можно было просто бегать по кругу и не понимать, что тут происходит. Прикольно. What a creepy space. It has the feel of the abyss. But where are the opponents? Сюда нужно было им Делюка тоже отправить. Ему бы тоже было интересно побывать там в бездне, посражаться с ними. Ему это нравится. Your memory of what? The abyss? So, this place is created purely based on your memory? Почему я зря зашел-то? Все правильно, сюда и нужно было двигаться. It's getting darker. It's... Aether, wait! Она заговорила. Это что это такое? А? Вот этот компас. Но что-то он все равно большой. What's that shiny round thing on the ground? The fantastic compass! In the other spaces, the fantastic compass was always partially buried in the ground. But this one is lying flat, intact, as if somebody left it here. Oh, he was just a figment of your imagination? So, he appeared as an illusion because you miss him so much, huh? Yenfei, are you sure this is the fantastic compass you're looking for? I think so. There were no pictures in the will, but based on the description, it seems to check out. Yelan? What is it? From the design and build, this fantastic compass looks extremely similar to the catalysts used by my clan. I just need to do this, and... Someone's used this before. There may be a hidden message inside. Let's get out of here and find somewhere safer. Ну, это место выглядит вполне себе безопасным, тут никого нет. All right, here we'll be fine. Take a moment to catch your breath while I try to unlock the fantastic compass. Все, типа можно отсюда выходить. Покинуть подземелье. Well, well. This is not what I was expecting. Oh, seems like you've made a new discovery. Ну тут описываются именно сражения, все вот это вот, как они там пытались выжить. Мгм.
This information was left by a thaumaturge called Boyang, who, as you know, is the missing ancestor that I came here to investigate. All this information. It was left by your... Hundreds of years ago, 2 of my ancestors, brothers, were gifted the fantastic compass by someone of great importance. They brought this device to the chasm and joined the war against the monsters of They set out together, but only one of them made it back. Karma. Correct. One possibility is that when they fought alongside Bosacius, they were tainted by his karma. Neither of them had visions. From reading through this, it sounds like Boyang... Well, this is just wonderful. So, that's it. There's no way out. What do we do? Are we gonna die here? But Paimon doesn't wanna die! Paimon's had enough of this place! Let me out! What was that? I got it! I just had a thought. Give me a second, I just need to double check. Uh-huh. Traveler, I just realized something. Okay, so on my way here, I was studying the will the whole time. But I didn't give any thought to the book that the will was inside of. I don't know it verbatim, but I have read it before. The gist of the story goes like this. Millennia ago, an Adeptus made a magic device to seal away evil monsters. Later, he made good friends with a human and gave the device to him to use as a catalyst. A few years later, great demons haunted the mountains. The mortal and the Adeptus joined forces to exorcise them using the same device. And that's not all. The book also says this. When mortal and Adepti powers are combined, one can move the heavens and shake the earth. This contraption is proof that mortals and Adepti may coexist, that there is unity between heaven and humanity. Это какой-то стишок? Соединяют силы, вмиг небосвод смещается, сменяя битвый ход. I have Ладно. both Adepti and human lineage. Maybe my power can work. It worked! I mean, the effect only lasted an instant because I'm not strong enough. But still, we must be on the right track. And look, something seems to have been activated inside the fantastic compass. Все, на ушик уходишь. Ну давай, пока. Удачи. By heaven's might and the gods of the 5 regions, Yaksha and mortal together take this contraption in hand. That's their voices from when they made the seal. Bosacius and my ancestor. They sealed off this space at the top together. I see. It makes sense now. Everyone, let's go back and meet up with Ito and Shinobu. I have a suggestion to make. Paimon can barely move anymore. Oh, why can't we get out of here? Paimon doesn't want to die. Paimon wants to stay with you. Paimon, just hang in there, okay? Trust me, there's still hope. Let's go. Что-то не понял. Эта Неушика была настоящей маленькой Неушикой. Про какую Неушику ты говоришь? Типа, кто это?
Shinobu, Ito, we're back! He must be exhausted, because he still hasn't woken up yet. But he's not in any serious danger, so don't... What about you guys? You found something, didn't you? It's written on your faces. But whatever it is, it's bad news, isn't it? We found the fantastic compass. The previous owner left a message inside, and from the looks of it, there really is no way out of this space after all. It seems like the previous owner was stuck here forever too. Shoot! This isn't over yet. Listen to me. Just now, I tried channeling my power into the fantastic compass, and it responded. But all that did was activate the records from when the seal was created. Right, but the issue wasn't with the compass. It was with the method. Remember what the book says? When mortal and adepti powers are combined, one can move the heavens and shake the earth. Only when a mortal and an adeptus combine their powers can the fantastic compass be fully activated. I'm a mix of human and adeptus, so the fact that the fantastic compass responded to me shows that the system is still functional. Lucky for us, we also happen to have a full adeptus and a... Interesting. So that's what was going through your head. So, an adeptus and a human need to channel their power at the same time? Yes, if my guess is correct, then when both of you put your full power into the fantastic compass, we should be able to completely reactivate it. Maybe last time, it was used to seal the intersection between this place and the chasm. If we can reverse it, Then we're home free. Awesome! So there's still hope? you bet. Your idea seems reasonable. Okay, well let's all take a quick break. We'll give this thing a try once we're ready. Oh boy, Paimon's so nervous! Yelan, Xiao, how are we looking? I'm all set. I'm ready. Oh, but Yanfei, there's one thing you might need to mentally prepare yourself for. I'm afraid you probably won't be able to take the fantastic compass out of here. From what I can tell, everything within this domain is the result of disordered space-time and memories. We all came here for different purposes, and everything that's happened here has been in response to our own imaginations and conjecture. Terrifying, but also a miracle. This space, well, it's more than just a space. Whether there's some kind of higher power... Also, according to the history of the chasm, this place must have existed for a very long time. What could have created it? Oh, that. Yeah, I was there too. Huh? Wait a second. It was you that shot that arrow? Who else did you think it was? That snake is probably a remnant of Conrion's civilization, and crystals are highly effective against it. Maybe there was some sort of opposing reaction between those two forces? If so, I'm extremely sorry, everyone. It looks like I might be the one responsible for all of this. No! You're just trying to help us and solve the problem! You're definitely not to blame for what happened. Ну, на английском, именно английская озвучка, она более привычная, чем, ну, а какую ты еще возьмешь там? Корейскую, китайскую, японскую, ну, не знаю, вот мне как-то прям вообще некомфортно играть на них, типа, ну нет. А вот английская как-то более-менее комфортная, типа, голос подобран нормальный, другие персонажи тоже озвучены, ну, нормально, не знаю, мне нравится, поэтому я играю только на английской. If you say so. Это привычнее просто для слуха. Для восприятия. You could almost liken this bizarre space to a living being that throws all kinds of hallucinations at us to deceive us. Everyone we've seen here, and all the paths we've walked, it all ceased to exist 500 years ago. Additionally, most of the things here are static. So if we really do manage to escape, then once time starts moving normally again... That's actually what I think too. That's precisely why it's such a miracle that we even found the fantastic compass to begin with.
This whole thing feels like we're breaking free from our shackles using a spear that by rights should not exist. This is a long shot, but it may be our last chance. So, whose wish was it that summoned this device? Perhaps it was. But maybe there's another reason. Your incredibly strong commitment to your search. It's a shame that we couldn't find your family. But if they were here, I'm sure they'd want nothing more than— I gotta say, it does intrigue me, the way we all ended up here together. If this is fate, then let's grab it in our hands and turn it around. Leave the boss to Ushi and me. We're ready. Traveler, take care of Paimon. Yanfei, you might need to come closer to me when the time comes. Sure. Stars align, bestow your light, evil purged by thunder's might. Spirit curbed, pneuma surge, by dictum divine, heed these words. Do as I command! Aha! The fantastic compass is an amplifier. Maintain this energy level, and we may stand a chance. I will maintain the energy flow. Understood. Everyone, stand back. I shall hold the line by sealing the surface. As Yakshas, we must fight for this world. General Alatus, falling in! Watch out! This trip may be dangerous, yet you insist on going. I have guarded this place for several hundred years. Only to seek the nameless Yaksha do I request your approval. You can't keep this up. Your strength won't last.
Ну и чё, и кто-то может сказать, что вот именно после этого, что Сяо не крут? Сяо молодец. That was close. I thought you were gonna get left behind. I'm so glad you're okay. That was terrifying. То есть, несмотря на то, что он весь такой из себя, типа, dead inside, нелюдимый, типа, я опасен, не подходи ко мне, на самом деле он тоже добрый персонаж, то есть, ну, самопожертвование и все вот это, но он же постарался именно всех спасти прям изо всех сил. Ну как он не крутой? Сяо крут. Сяо молодец. Жаль, что все же не умер. I know what you were thinking, but... Never mind. I know I can't talk you out of a mindset that's been built up over a lifetime. I don't think we were ever going to reach an agreement over the final strategy. But in the end, it was thanks to you that we managed to escape. So, thank you for saving us all. No. I could not have done this on my strength alone. Don't mention it. Looks like everyone got out unscathed, but you all look pretty exhausted. Rest up. There's no hurry to move on from here. As for me, I'm gonna check the area for any unusual activity. She's gone. Paimon didn't even get to say thank you. Maybe Yelan really doesn't believe she made a contribution. It seems like she's convinced Xiao saved us all, including her, and she doesn't know what to say to that. And since it's not easy to persuade Xiao of anything, maybe Yelan's just given up trying to talk to him. Xiao, she's criticizing you. I'm not. You speak only the truth. I have no quarrel with that. I will keep your words in mind. Really? Well, that's great. I count that as quite an achievement. It was a perilous situation we were faced with underground, and it took every single one of us for any of us to make it out alive. I feel lucky that we didn't lose anyone along the way. Не, ну оно все равно даже, несмотря на то, что все вот эти диалоги очень долгие и душные, именно с подачей сюжета у них, конечно, проблемы. Но сам сюжет прописанный, типа, персонажи, они все разные, то есть не какие-то там однообразные, похожие друг на друга, именно разные, у них свои мотивы, там, свои, вот это вот все. Свой жизненный путь. Ну, блин, ну, прикольно сделано, типа, не знаю, вот мне, по крайней мере, вот эта новая сюжетка, ну, понравилась, ивент вроде бы прикольно. Именно действительно интересно, то есть нельзя предугадать, что будет дальше. Все вот эти ивенты внутри, как бы, они максимально странные. То есть я не знаю, что они курили, чтобы такое придумать, но, по крайней мере, это проходить было не скучно, да, слушать все диалоги, это было долго и душно, но именно как это все складывается суммарно в картинку, ну, это прикольно, это интересно. Hey, so Ballchecker still hasn't woken up yet. Surely he's not gonna stay asleep forever, is he? Let's go check on him. I slept like a rock. Good times. Huh? What you doing? What's going on? Why are you looking at me like that? Are you in any pain? The head? What about it? You need to tell us if you're not feeling well. You weren't that bright to begin with, so if we add brain damage to the equation... И так не отличался сообразительностью, а теперь... What are you guys talking about? I'm fine. I had an epic power nap, and now I feel like a million more. Типа, он говорит, как огурчик, а он сказал, типа, что-то
Я выгляжу на миллион, или я чувствую себя на миллион, или чё? Что-то такое он I feel сказал. like I'm forgetting something though. Oh yeah! Wait, weren't we underground? How did we get back up here? It's a long story. We'll fill you in later. Ito, we're indebted to you, Shinobu, and Ushi. We couldn't have escaped this predicament without your help. I'm the reason you all got caught up in this. Please accept my apologies, and let me find some way to compensate you for the trouble. Ah, crazy talk! You helped us first. Of course we're gonna return the favor. Hey, if it weren't for you, we'd still be in a Liyue jail cell right now. That's not quite correct. You'd be in jail, not me. Ты бы просиживал, не я. Молодец. Good point. Well, okay then. How about this? To celebrate our newfound friendships, how about you let me take you to Leo? I like the sound of that. Now that you mention it, whew, I am famished. Oh, I can barely walk. I'm hungry too, Senpai. Why don't we head straight over? Paimon too! Paimon wants to come too! Huh? Fine! Alright, well, I promise I'll take good care of your friends from Inazuma. Take it easy, okay? What we just went through was a lot. Oh, wait! Yelan left already. I was gonna treat her to some tea. But I'll take this to mean we're square. Oh, yeah? Is that right? Wow. Okay, I'll let him know. Traveler, flying lavender melon, Ushi has a couple words he'd like you to pass on for him. What? Oh, I want to hear this. Me too. Count me in. Good idea! Let's do that! Paimon never would have guessed that Ushi was so gentle and thoughtful. Never judge a bull by its cover, huh? Sometimes the profoundest truths can also be the simplest. I think Ushi's words may well come in handy. You betcha! Just leave it to us! Alright, Ito, Shinobu, Ushi, let's go. Oh yeah! Grub time! See you next time. Блин, я уже хочу покрутить следующий баннер, там с Аратаки и Шинобу. Finished taking care of business? Oh, there wasn't any business. We were just saying goodbye to our friends. Но оно как бы вот тоже, да, типа к вопросу, кто у них в банде самый главный. Ну, понятное дело, что у них все равно лидер группы это Аратаки. Потому что, ну, не каждому человеку дано быть именно лидером какой-то группы, чтобы вокруг него все собирались, ну и его все слушались. Как это сказать, чтобы именно... У них же не просто вот какая-то там банда, да, в которой просто подчинение. Они как... Ну, собрались типа семья, вот такие вот ненужные люди обществу, которые не знают, куда податься, и им ну, нигде нет места, и вот они собрались вместе, и у них вот Аратаки главный. Типа, почему у них Шинобу не главная? Потому что у нее, наверное, не хватит вот этой излишней самоуверенности, и она не настолько... То есть не тот человек, вокруг которого бы эти все собирались, но она вполне хочет с ними находиться, потому что она там себя чувствует свободно. И вполне она может решать все проблемы, которые Аратаки, собственно, создает. То есть они, ну, как бы просто собрались вместе люди, которым, ну, нету другого места. Поэтому все равно у них Аратаки как бы главный, а Шинобу, ну, решает все проблемы, которые делает Аратаки. Просто вот, ну, он именно чисто своей самоуверенностью, он собирает вокруг себя людей, собрал вокруг себя эту банду, только которая не знала, чем вот заняться. У них постоянно были проблемы, а Шинобу их решает и более-менее направляет, куда им двигаться. Вот.
Но в то же время, если уйдет Аратаки, банда развалится, несмотря на то, что Шинобу, ну, по сути, и держит это все, решает все эти проблемы. You're still here. I saw the two Inazumans leave with Yenfei, heading towards Liyue Harbor. Aren't you going with them? We still had some stuff we wanted to say to Xiao. I figured as much. I've checked the area. Nothing strikes me as out of the ordinary. Looks like this chapter has come to a close. Now, I just need to take care of the confidentiality issues. Let's hope our friends from overseas can keep their mouths shut. We got it! We got it! We'll make sure they don't say anything. Please don't hurt them. Oh. Привет, Альтер. You figured me out, huh? All right, I'll quit pulling your leg. Everyone really rose to the occasion this time. I won't ever forget what we went through. Where could that strange space have come from? And how has it existed down there undetected for so many years? I have to investigate this further. I have a feeling that whatever lies behind all this runs deep. Maybe so deep that no one can be allowed to know. Also, I think someone helped us out at the last minute. They did a good deed, of course, but somehow I couldn't tell anything about them. It must have been someone of great importance. Ну и про деда-то забыли, типа, дед, несмотря на то, что ушел уже с поста Архонта, он по-прежнему все еще дед и по-прежнему за своим внуком приглядывает, так скажем. Anyway, these questions will have to wait for another time. I have some follow-up work to do and reports to make. So it's back to Liyue Harbor for me. Типа он See you when I see you. вмешался-то уже в самый последний момент, когда уже все понял, что Сяо оттуда не вылезет, только после этого он его оттуда достал. А до этого момента сам не стал вмешиваться, спасать и все вот это, типа. Really? There's somewhere I want to go. If you have the time, you can join me. Сяо нас куда-то приглашает, серьезно? Where is it? A place that has to do with the Yakshas. Вот какой... это задание. Блин, я уже забыл про то, что тут были какие-то задания у нас в разломе. Это нужно было что-то насобирать какие-то реликвии, по-моему, да? То есть там цветок, перо, что еще было, кубок. Что-то нужно было насобирать и ему сюда принести, по-моему, да? Я уже забыл про все эти задания. И это у нас кто там? Железный воробей, там статуя, да? По-моему, Железный воробей, да, его звали. О, сундук стоит. The temple up ahead was built to remember Pervases. Бронзовый воробей. Maybe I came here because I had a realization. You mean back when we were underground? It's hard to put into words. Seeing Bosacius gave me the false impression that I'd traveled back into the past. You could dress up the Yaksha's life and call us valiant warriors, veterans of war. But the truth is, for Bosacius, perhaps dying in the heat of a great battle was, and perhaps the same is true for me. After living so long, to die in the act of saving. So maybe these thoughts are my own form of insanity. Hey, don't say that. Oh yeah,
Ushi wanted us to tell you. It's very important. Ushi said he has the power to exorcise demons, so people use him to fend them off. But after he met Ito, he's never left his side. He also said that he doesn't have any grand philosophies. He just thinks we should spend our lives around the people who make us happiest. Maybe there aren't so many rules about how we should or shouldn't live our lives in this world after all. So, he hopes you can come to understand that even though the power of a yaksha may be harmful to other people, it doesn't mean you shouldn't hang out with Ну, на them. самом деле, такие тоже, типа, правильные мысли. Yep, like people with visions. They have more resistance against your power, right? And, well, anyway, there's loads of people out there who really care about you. Suddenly you sound a lot like Bosacious and the others. They used to talk about how they hoped to live a mortal's life once the world was at peace. I think I was the only one who didn't think that way. The Bosacious recorded in the Fantastic Compass had lost his sanity. He addressed the people around him as Alatus, Minogius, and others. These are the names of the 5 yakshas. I am Alatus, and Minogius is General Capisis. The others are Bonanis, or General Chisapis, and Indarius, or General Musatis. Не, I heard ну, that people call the 5 of us Yakshas, the Guardian Adepti. Бананас легко запомнить, и даже я могу запомнить, а остальные имена я не запомню. Огнекрыса, типа, а вот Бананас, ну, нормально, запомнить можно. Bosacious and Yelan's ancestors stayed underground to the end. So that space must have read their minds in their last moments as they approached death. Yelan was right in everything she said. Both of our proposals had their drawbacks, and both were sensible suggestions. I couldn't have done all I did without everyone's help. Even in the final moments, it took every bit of my power to break free from that place. Well, Paimon still thinks you were amazing. Yenfei and Yelan are correct. I always prepare for the worst-case scenario. This mindset is deeply rooted in me. Even so, it was the most optimistic solution I could think of. If Rex Lapis hadn't saved me in that moment, I don't think I would have been able to escape. Ну, хотя, с другой стороны, вот это вот, типа, мысль о том, что я один и мне никто не поможет, она заставляет быть тебя сильным, потому что если ты будешь слабым, ты, ну, ниоткуда не выберешься, поэтому для того, чтобы оставаться сильным, он, типа, и рассчитывает постоянно сам на себя. Ну и, наверное, поэтому он до сих пор жив. Нет? In the end, I still had to burden another. But that's how it should be, right? You've known Zhongli, Rex Lapis, for such a long time. And you've helped him before, so he helped you back. What? Perhaps. In the moment that we escaped from that space, I could sense what was left of Bosacious's memory. If I had to say what I gained from this trip, I think that would be it. It's good that one more person will remember him. Minogius, where have you been? Brother Yaksha, you're confused again. I've told you countless times, I am Boyoung, a thaumaturge who fought with you in the chasm. Boyoung? Boyoung? You are Boyoung, but who am I? Believe me, I want to know as much as you do. Here we are, the two who agreed to stay here together, and I can't even call you by your name. It's a shame. Stay here? No. No, you have to leave.
nonsense, Brother Yaksha. We're down here for good now. Don't you remember? It's too late to have regrets. The seal can't be broken. The seal. Ah, yes. I'm a Yaksha who came here to fight. Brother, are you okay? Look at the state of me. I don't think I've got long now. We're the only two left. Don't go dying on me. You know, today I saw my family down here. Clear as day. What do you think? Am I losing my mind now too? Boyang, do you want to go home? I made my decision to leave Zhongzhou up on the surface. I obviously... Of course I want to go home. I must have family too. You mean brothers and sisters? I'm sure you do. Brothers and sisters. Yes, but who am I? And where is my family? Brother, what's wrong? Hang in there. It's just you and me. Don't die before me. Alatus, is that you? Who's Alatus? Your memory's going again. I'm sorry. You all have to see me in this state. Brother! Look, there's someone over there. Who are they? They're my... I remember now. I know you. My brothers and sisters have come for me, Boyang. You're awake? At least tell me your name. Brother Bosacius. Hey, Bosacius. Bosacius. I am Bosacius, and my destiny is to make the ultimate sacrifice. I've said so much today, but I don't need to hold back as much when I talk to you. Have you ever had a moment where you felt like you were aware of your destiny? The potential of life? The approach of death? Whatever it by now, I have accepted that destiny is the one disaster that the Yaksha know most keenly of all. We are destined to misery. And yet, we have no fear. Не, ну прикольная сюжетка все равно, типа. Прикольные персонажи, не знаю, мне понравилось. Да. It matters not. Rex Lapis had said that you are a witness. It is right that the events of the world are relayed to you. Bonanis, Menogius, and Indarius all perished, and only Bosacius's fate was unknown. This has always stung my heart like a thorn. That is why I went to the chasm. Now that I know what happened in the chasm back then, I can finally put this matter to rest. Before we left that place, I picked up a stone. I thought if I could take it out with me, I would place it in the temple to Pervases in memory of Bosacius. Unfortunately, the stone did not survive. Pervases died in the Archon War thousands of years ago. He was younger than us. And Bosacius was very sad when he passed. Too many Yakshas have become casualties of battle. We are like a flock of birds, scattered to the four corners of the world. Bosacius, Boyang, and all those soldiers. Heroes. I like that word.
Maybe the world will never be free of disaster. But there is good in the world, too. I accept your advice. From this day on, heroes will always look out for each other. Все, это у нас открылись уже полностью испытания. Ну, я сегодня их проходить не буду, потому что сегодня уже поздно. Сюжетка, я так понимаю, полностью закончилась, да? Ну, в любом случае, сюжетка прикольная, ивент тоже прикольный. То есть, тут даже сказать уже больше нечего. Круто. Сяо тоже крутой. Хотя он, типа, Елань не нравится, но Елань все мужские персонажи не нравятся, поэтому на это можно не обращать внимания. И вон там стоял сундук. Его тоже нужно забрать. Potential treasure? All right, curiosity. You win again. Ну вот. У меня уже 90... Или у меня было столько. То есть мне нужно еще 2 раза тогда убить Океанида. Я просто забыл про него. Где у нас эта штука? Вот она. Just sharpen my Ну и они как бы все равно, да, нарисовали вот этих персонажей, там, Аякши и все вот это, но тем не менее, вряд ли они появятся в сюжете, но если только в сюжете, как именно игровые персонажи, то их, понятное дело, что уже не будет. rain. I hate rain. Let's go inside. I'm not An assassin from our homeland, or a fool who trespasses upon the waters of Chingsa. Coveting the shapes of the living, pure water can take on many forms. In this way, shall water deliver your punishment. The power of water is its ability to take any shape. Shadow Raven. Let night fall. Without solid ground, terrestrial creatures become simply Так, ну, а если у нас закончилась сюжетка, то чем тогда завтра заниматься? Завтра можно будет сходить и попробовать пройти бездну. Но мне, если честно, прям так сильно не хочется, типа, сходить в бездну вот вообще. Можно будет допройти тогда все вот эти испытания, все вот это выкупить, но я не думаю, что там это надолго. Ну, то есть буквально, наверное, за час можно будет все это пройти. the power of water is its ability to take any shape. Oz reveals a sketch. I'm the frying pan. It's time for a light show. One who is ignorant of water's treasures fails also to comprehend its horrors. Get them. Get them forward. Fuse is lit. Let's see what happens when you lose your foothold. Ну,
не знаю, типа, если я использую Ешку Йоми, я убиваю одного противника, потом, пока идет вот эта анимация, падает второй противник, и Ешка в откате. Поэтому я убиваю чисто за остальных персонажей. Ну, блин, я хотел нажать Ешку Фишель, если перепутал. Ну вот опять по 2 штучки падает, ну очень мало, прям очень мало. Ну можно будет тогда сейчас подождать, он отрезается, еще один раз его убить, и тогда уже можно будет заканчивать. Что у нас с Елань-то тогда получается? Я для нее все выбил. Ну и вот, конечно, я прям так-то не считал, но чисто по ощущениям урона вносит она много. И типа та же самая Йоми вместе с Елань, ну, она прям, ну, реально дамажит. И мне кажется, она с ней дамажит больше, чем с Сенцу. Ну и я, если честно, уже как бы хочу, чтобы этот баннер пропустился. Потому что все, что из него можно выбить, я уже выбил. А вот Аратаки и Шинобу мне прям что-то хочется получить на аккаунт. Ну, с Аратаки, если там будет еще 50 на 50, то Шинобу-то я как минимум хотя бы одну-то рассчитываю получить. Там за те же самые 100 круток. Я думаю, получу хотя бы одну. Ну, не знаю, вот по дизайну мне она прям сильно понравилась. Где это? Так, я нет, вот он. Ну а так у меня остается еще на одном аккаунте, надо будет полностью закрыть разлом, просто с нуля. И, соответственно, пройти еще вот эту же всю сюжетку. А сколько она, кстати, длится? Вот 14 дней. 2 недели. Блин, это долго. Ну, вернее, недолго, это очень быстро. И времени на самом деле не так уж и много. То есть есть большая вероятность того, что я просто не успею. Это будет очень обидно, но на самом деле я потеряю только лук. Да, то есть если я не буду проходить вообще всю вот эту сюжетку, ну какое-то количество примагенов я потеряю, конечно же, но в целом я потеряю только лук и корону. Ну не такая уж и большая потеря, но в любом случае лишние ресурсы лишними не бывает, поэтому надо будет как-то постараться именно все это пройти. Нет, если тебе не нужен Аратаки, и есть вероятность того, что ты выбьешь себе Аратаки, то крутить баннер не надо. Потому что я, уже несколько раз, я вот чисто даже по своему опыту могу сказать, да, что вот когда выходила у нас, допустим, Саю, я не помню, в каком баннере она была, но ни одной Саю мне не выпало с этого баннера. Просто ни одной. Когда выходила Ян Фэй, тоже не помню, в каком баннере она была, она мне выпала только одна единственная из этого баннера. На всех аккаунтах, на которых я крутил, одна единственная выпала.
И типа, если ты рассчитываешь на то, что вот будет у тебя в баннере Шинобу, то велика вероятность того, что ты легендарку выбьешь быстрее, чем Шинобу. Can't handle your drink. Nice and spicy. Time for a light show. Oh, this'll Ну, конечно, взял и ваншотнул ее, да-да-да. scratch that. Out of the frying pan. On reveal button. Let's see what happens when you lose your foothold. Я уже как-то об этом тоже говорил, что вот можно было бы отключить вероятность выпадения пятизвездочного персонажа, потому что зачастую, вот даже я по себе могу сказать, что я кручу баннер не ради пятизвездочного, а ради каких-то четырехзвездочных персонажей. И зачастую я их просто не получаю. Потому что, ну сколько раз ты можешь крутануть, да? Ну, 70 круток. Ты можешь крутануть, и уже с высокой долей вероятности тебе будет падать именно легендарка. То есть ты получаешь только ну, 7 фиолетовых эпиков. Ну, 8. И из 8 вероятность того, что тебе выпадет именно хотя бы один, тот, который тебе нужен, она очень маленькая, потому что с баннера персонажа падают и вот эти персонажи, и другие персонажи, и оружие падает с этого же баннера. И типа, даже если попробовать выбить вот здесь Ян Фэй, ну блин, я не знаю, сколько придется выкинуть круток в баннер, чтобы выбить там C2, C3 Ян Фэй. Ну, блин, это очень много. Я для того, чтобы получить себе C6 на L, прокрутил, по-моему, 3 баннера, в котором была на L. Ну, соответственно, я же не донатил, то есть просто те примагемы, которые у меня были. Ну да. Наверное, 3 баннера я крутил. Ну, теперь у меня, конечно, есть C6 на L, но все равно я как минимум по одной штуке я покупал чисто в магазине. Тут ее продавали, я покупал. That stretch feels good. Ну да, и Юнцзинь то же самое. Если бы по ивенту ее не давали, у меня бы ее не было. Quite busy recently. Come take a look. There will definitely be something that catches your eye. Да, где у нас там все кнопочка? На этом я буду заканчивать. Так, завтра у нас... Ну, я не знаю, завтра, может быть, будет даже и бездна. Но точно не уверен. То есть я до завтра доживу, посмотрим. Либо до конца закрою этот ивент, потому что мне нужно пройти бездну, дозакрыть ивент, полностью закрыть разлом и еще 2 раза закрыть ивент. И на это все только 2 недели. Очень мало времени, я не успеваю. Надо будет как-то попробовать, но не знаю, вряд ли успею, но в общем. Да, на сегодня все. Всем спасибо, что пришли. Всем удачи, всем пока, приятного аппетита и спокойной ночи. На этом все. Я пошел. Come take a look. There will definitely be something that catches your eye. Today's recommendation Lizard tail, is the steak. pepper, star conch. What else do I need to create the most dreadfully disgusting cocktail?